नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी प्राध्यापक पी. बी. होळे, मराठा विद्याप्रसारक समाजाचे गुरुवर्य मामासाहेब दांडेकर कला, भगवंतराव आजे वाणिज्य आणि विज्ञान महाविद्यालय सिन्नर, ॲडव्हान्स अकाउंटिंग अँड टॅक्सेशन, Mcom सेकंड सेमिस्टर थर्ड, चॅप्टर 2 ऑडिट ऑफ लिमिटेड कंपनी. मागील लेक्चरमध्ये आपण इश्यू ऑफ सेट इक्विटी शेअर, त्यानंतर शेअर डिस्काउंट इश्यूड ॲट अ डिस्काउंट, शेअर इश्यूड ॲट अ प्रीमियम याचा अभ्यास केला. यानंतर पुढील जो टॉपिक आपला आहे ऑडिट ऑफ डिबेंचर अँड अदर ट्रान्झॅक्शन्स. डिबेंचर संदर्भामधले जे काही इश्यूज आहेत किंवा अदर ट्रान्झॅक्शन आहे यातील माहिती यामध्ये आपण घेणार आहोत. डिबेंचर आर कन्सिडर ॲज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट सोर्स ऑफ एक्सटर्नल फंड टू अ कंपनी. डिबेंचर हा कंपनीला बाहेरून पैसा उपलब्ध करून देणारा एक महत्त्वाचा सोर्स आहे. A company may issue debenture to raise fund. कंपनी जे असते आपल्या फंडामध्ये वाढ करण्यासाठी डिबेंचर इश्यू करत असते. Provided it is empowered to do so. तिच्या अधिकारानुसार हे इश्यू केले जातात. Memorandums and articles of association assign power of the company in the regard. कंपनीचे घटनापत्र आणि नियमावली यांच्या माध्यमातून असे शेअर्स रिगार्ड करण्यासाठी इश्यू करण्यासाठी कंपनीला अधिकार मिळालेले असतात. डिबेंचर आर नॉट कन्सिडर्ड अ पार्ट ऑफ द कॅपिटल ऑफ द कंपनी. डिबेंचर जो आहे हा कंपनीच्या कॅपिटलचा जो पार्ट आहे हा समजला जात नाही. डिबेंचर होल्डर आर मेअरली द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी. डिबेंचर होल्डर जे आहे यांना कंपनीचे क्रेडिटर्स असे म्हणतात. दे हॅव द राईट टू रिसीव्ह इंटरेस्ट ॲट अ फिक्स पर्सेंटेज इरेस्पेक्टिव्ह ऑफ द क्वांटम ऑफ द प्रॉफिट अर्न by the company in a particular period. डिबेंचर होल्डर जे असतात यांना फिक्स दराने जे काही इंटरेस्ट आहे दिलं जातं. कंपनीला जो काही नफा होईल या नफ्यातून त्यांना इंटरेस्ट आणि प्रिन्सिपल देण्याचा अधिकार कंपनीला यामध्ये असतो. यामध्ये फर्स्ट पार्ट आहे Preliminaries of audit of debenture. Before taking up the audit debenture, an auditor should see that the guideline issued by the Security and Exchange Board of India as to disclosure in the prospectus in respect of issue of debenture have been fully complied with. Besides, he should examine the following aspects in the regard. Before taking up the audit of debenture, an auditor should see that the guideline issued by the Security and Exchange Board of India as to disclose in the prospectus in respect of issue of debenture have been duly complied with. बोनस शेअर डिबेंचर जे आहे या डिबेंचर इश्यू करण्यापूर्वी ऑडिटर जो आहे ऑडिटरने सेबीच्या ज्या गाईडलाईन आहेत त्याचबरोबर जे कंपनीचं जे माहितीपत्रक आहे या संदर्भात जी डिबेंचर संदर्भात जी माहिती जी आहे ती या ठिकाणी त्यांनी
बघितली पाहिजे. बिसाइड द शुड एक्झामिन द फॉलोइंग ॲस्पेक्ट इन द रिगार्ड. त्या संदर्भामधले जे काही ॲस्पेक्ट्स आहेत ते खालील दिलेले आहेत. त्यामध्ये पहिला ॲस्पेक्ट आहे वेअर अ सिरीज ऑफ डिबेंचर इज इश्यूड. The procedure is similar to that is the case of an issue of shares, and the work to be performed by the auditor in vouching the issue will be of the company character. Second issue, when debentures are issued for cash, the receipt of the cash must be vouched. Frequently, debentures are issued to vendor of the business as fully paid in part payment of the purchase consideration, and in such cases, the auditor must examine the contract under which the issue is made. Third one, the auditor should examine the company of the debentures or the trust deed under which they are issued in order to ascertain the terms and conditions of issue. 4. The auditor should ascertain that the debentures have been duly registered with the Registrar of Companies and should examine the entries relating thereto in the Register of Charge and the Register of Debenture Holder. ही 4 इश्यूज आहे. याचा अर्थ तुमच्या सहजपणे लक्षात आला असेल. सेम प्रोसिजर शेअरच्या बाबतीमध्ये जसं असते ते इश्यू या ठिकाणी आहे. नेक्स्ट वन आहे डिवेंचर इश्यूड ॲट अ प्रीमियम. डिवेंचर जे आहे हे प्रीमियमने इश्यूड केले जातात त्या संदर्भातील माहिती. द प्रीमियम रिसिव्ड ऑन इश्यू of debenture is frequently regarded as capital profit and credited to premium on debenture account. It may be utilized to write off fictitious asset. Example, to charge the expenses of issue of debenture etc. The balance in the premium on debenture account is transferred to the capital reserve account. In the balance sheet, the debenture will appear as a liability at the nominal value. Section 78. Section 78 जे आहे हे डिबेंचर इश्यू ॲट अ प्रीमियमसाठी आहे. द प्रीमियम इश्यूड ऑन डिबेंचर इज फ्रिक्वेंटली रिगार्ड ॲज कॅपिटल प्रॉफिट. जो काही डिबेंचर होल्डर जे आहे यावरती जे प्रीमियमनी विक्री काढली जाते याला आपण कॅपिटल प्रॉफिट असं आपण म्हणतो. आणि क्रेडिटेड टू प्रीमियम ऑन डिबेंचर अकाउंट, आणि त्याला डिबेंचर अकाउंटच्या प्रीमियममध्ये अकाउंट क्रेडिटला घेतले जाते. इट मे बी युटिलाइज टू राईट ऑफ फिक्टिशियस असेट. त्याचबरोबर त्याला फिक्टिशियस असेटमध्ये राईट ऑफ देखील केलं जातं. एक्झाम्पल, to charge the expenses of issue of debenture etc. The balance in the premium account of debenture account is transferred to the capital reserve account.
डिबेंचर अकाउंट प्रीमियम अकाउंट जे आहे त्याचा जो बॅलन्स आहे हा कॅपिटल रिझर्व्ह अकाउंटला ट्रान्सफर केला जातो. इन द बॅलन्स शीट डिबेंचर विल अपिअर ॲज लायबिलिटी ॲट देअर नॉमिनल व्हॅल्यू. डिबेंचर होल्डर जे आहे त्याची जी नॉमिनल जी व्हॅल्यू जी आहे तिला लायबिलिटी बाजूला यामध्ये घेतलं जातं. ही जी सिक्युअर्ड लायबिलिटी आहे सिक्युअर्ड लायबिलिटीमध्ये याचं ट्रान्सफर यामध्ये केलं जातं. त्यानंतर डिबेंचर इश्यूड ॲट अ डिस्काउंट. Debenture can be issued at a discount subject to the provision of Section 79. डिबेंचर जे आहेत हे सेक्शन 79 नुसार डिस्काउंटने देखील इश्यू केले जातात. The debenture will appear in the balance sheet as a liability at the nominal value and the discount will be written off cover certain period, the balance remaining unadjusted at any point of time is to be carried forward as a separate item in the balance sheet. Any sum paid by the way of commission in respect of the issue debenture or allowed by way of discount must be stated in the annual return. As the discount is not represented by any value, it is advisable that should be written off as soon as possible. डिबेंचर जे आहेत जेव्हा डिस्काउंट इश्यू केले जातात त्यासाठी सेक्शन 79 आहे. यानुसार द डिबेंचर विल अपिअर इन द बॅलन्स शीट ॲज अ लायबिलिटी ॲट द नॉमिनल व्हॅल्यू. नॉमिनल व्हॅल्यूला लायबिलिटी बाजूला त्यांना लायबिलिटी म्हणून दाखवलं जातं बॅलन्स शीटला. ॲट द डिस्काउंट विल बी रिटर्न ऑफ ओव्हर सर्टेन पिरियड. जो डिस्काउंट जो असतो हा सर्टेन पिरियडमध्ये रिटर्न ऑफ केला जातो. द बॅलन्स रिमेनिंग unadjusted at any point time to be carried forward as a separate item in the balance sheet. Any sums paid by way of commission in respect in the issued debenture or allowed by way of discount must be stated in the annual return. As the discount is not represented by any value, it is advisable that should be written off as soon as possible. जसं ज्यावेळेस डिबेंचर हे प्रीमियमने इश्यू केले जातात तेव्हा त्याचा जो प्रीमियम आहे याला आपण कॅपिटल रिझर्व्ह अकाउंटला ट्रान्सफर करतो. मात्र जेव्हा डिबेंचर डिस्काउंटने इश्यू केले जातात तेव्हा त्याची व्हॅल्यू ही जी आहे ही राईट ऑफ केली जाते म्हणजेच नफ्यातून वर्ग केली जाते. नेक्स्ट वन आहे allotment of debenture of the auditor. The following steps are to be taken by the auditor for verification of allotment debenture. The auditor should जेव्हा डिबेंचर जे असतात हे अलॉटमेंट केले जातात तेव्हा ऑडिटर जे आहे तेव्हा ऑडिटर काय करू शकतो किंवा काय करतो. अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर संदर्भामध्ये ऑडिटर जो आहे तो काय वर्किंग करतो त्याची माहिती. फर्स्ट, व्हेरीफाय वेदर अलॉटमेंट वॉज मेड अकॉर्डिंग टू द टर्म्स अँड कंडिशन contained in the prospectus or the settlement in lieu of prospectus, and see whether prospectus or the statement in lieu of prospectus had been filed with the registrar of companies before the date of allotment. ज्यावेळेस शेअर्स आहे डिबेंचर्स आहे हे अलॉट केले जातात
तेव्हा त्याच्या टर्म्स अँड कंडिशन ज्या असतील, ज्याची कंपनीच्या माहितीपत्रकामध्ये माहिती इश्यू केली जाते, त्याचबरोबर प्रॉस्पेक्टसमधील जे स्टेटमेंट आहे, याचं जे लाईव्ह जे स्टेटमेंट जे आहे, हे कंपनीचा जो रजिस्ट्रार जो असतो, त्या रजिस्ट्रारला डिबेंचर अलॉटमेंट करण्यापूर्वी त्या संदर्भातील जी माहिती जी आहे त्याला कळवली जाते. नेक्स्ट आहे also ascertain whether the director while issuing the debenture had acted within their power having regard to restriction contained in Article of Association and Section 293 of the Companies Act 1956. Next one, check the application and allotment book and verify the name, address and number of debenture applied by the applicant. 4. Verify the director minimum books and check the resolution passed for allotment of debenture. 5. Verify the amount collected with reference to entries made in cash bank book with the counterfoils of receipt issue to applicants. 6. Check the posting of allotment of debenture and verify the amount received from them with the help of application and allotment book and entries made in the debentures register. Next one, examine the counterfoils of debentures issued and reconcile them with the debenture register. Next, examine the debenture trust deed where there are a considerable number of debenture holders who are scattered over a wide area. A trust deed is created in favor of trustee who is appointed to safeguard their interest. 9. Verify that the charge has been correctly recorded in the mortgage or change register in the debenture are covered by the mortgage or charge. Last, also ensure that allotment of debenture is the compliance with SEBI guideline. डिबेंचर इश्यू संदर्भात जी माहिती जी आहे त्यामध्ये आहे. त्यानंतर नेक्स्ट पार्ट आहे नंबर 5, ऑडिट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर. The auditor should examine as follows. इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर संदर्भातील जे चेकिंग आहे ते खालील पद्धतीने ऑडिटर करत असतो. The payment of interest should be verified with the acknowledgement of debenture holder, endorsed warrants, or in case of bearer debenture with the coupons surrendered. The payment of interest should be verified with the acknowledgement of debenture holder, endorsed warrants, in case of bearer's debenture with the coupons surrendered. Second, the auditor should reconcile the total amount due and payable with the amount of interest outstanding for payment. The auditor should
reconcile the total amount due and payable with the amount of interest outstanding for payment. Last, the auditor should also ensure that the interest paid up on debenture must be disclosed as a separate item in the profit and loss account. इंटरेस्ट संदर्भातील ज्या काळजीज आहे यामध्ये ऑडिटर यामध्ये घेत असतो, एक्झामिन करत असतो. यामध्ये जे काही इंटरेस्टचं जे पेमेंट आहे याची अक्नॉलेजमेंट जी आहे ही यामध्ये चेक करणं असेल, किंवा जे अमाऊंट जे पेबल आहे या अमाऊंट पेबलवरती आउटस्टँडिंग इंटरेस्ट किती देणं बाकी आहे, किंवा विभिन्न प्रकारचे इंटरेस्ट जे आहे हे पेड केल्यानंतर त्याचे सेपरेट जे आयटम आहेत किंवा त्याची एंट्री जी आहे ही प्रॉफिट लॉस अकाउंटला केलेली आहे का, या संदर्भातील माहिती ऑडिटर यामध्ये घेत असतो. राहिलेला भाग नेक्स्ट लेक्चरला कव्हर करूया. धन्यवाद.